Ngayula wedu ni Makenzie mukamba. Akamba kwa la vitu Ngai Makenzie mukamba, mukamba. Serious. Wadau vipi? Na karibu sana katika channel ya Makenzie TV. Kama kawaida, kama huja subscribe, ensure you subscribe. Nataka tufike pale 10,000 subscribers. I know your support is very important. Without you people hakuna mahali tunaweza enda. Najua kuna wengi wamekuwa kiuliza nimekuwa for long sijaenda live. But I had issue with my stomach. Actually niko na kasiti pale karibu na ofisi ya DC. So anyway, that was not good for now. What we are going to discuss is about the famous pastor. Najua kila mtu anamjua, kila msee anamjua. Kuna huyu pastor anaitwa Makenzie. Makenzie ni pastor ambaye amekuwa ametrend kwa mtandao kwa vituko ambavyo aliweza kufanya hadi serikali ikaingilia. Kama naibu wa rais na president mwenyewe ameweza kuzungumzia hiyo story, mimi ni nani kama Makenzie usiweze kuzungumzia story kama hiyo? Makenzie aliweza kuamuru watu washirika wake waweze kufast for until they see the Lord. Kuna wenye wamefast wakakufa, lakini for me I can just say ningependa kuona your thoughts tear down, but on my own side I want to communicate on my own side. Makenzie, those people, me I believe that was a very good step of faith. Those people when you wali fast until they died, until they see the heaven, those people they took a very big step for Kenyans. In fact, Kenyans ile place wamefika, they need such kind of fasting, because Kenya ile place imefika unaweza shindwa, kwani mapasta huwa wanafuatia hii Kenya ama nini? Kenya yani imekuwa na mashida mingi, lakini me I believe those people when you wali fast, trust me, na utakuja kunikumbuka. Kenya will never lack rain again. Trust me. Hiyo umeisikia kwa Makenzie na uandike mahali, andika mahali. Kenya will never lack rain. If lack rain, kuja unsubscribe your channel. Alafu those prayers and fasting those people did, Kenya will never utawisikia vituko kama like njaa, watu kulala njaa, vituko kama useme, unajua rate saa hii ni 60% wanalala nini, 40% nini, 60% ndo wanalala njaa. Trust me, in the coming here, because of those prayers, utapata the number of people who are sleeping like that, they are very few. So I want Kenyans to have that strong faith like those people from Makenzie's church. Mnafaa kuwa na imani kama hiyo. For this Kenya to go far. So actually on the side of Makenzie, me sitam judge, I'll never judge that man. But kama alikula pesa zao, hiyo ni yake, mimi sijui atajajiwa na Mungu. But one thing I'm very sure about is followers, hawa watu wake, they are in heaven right now. At least Kenyans, we should be happy. We have some people who are presenting us in the heaven. So lakini wakamba ba Makenzie mukamba wake bwezi by the way. Makenzie mukamba. Lakini akamba no meta hapi tuko. Ekadi kama wetu, lakini akamba no meta hado thina. Lakini nukuli andu azima nake ngiwoneza serious. Mavazi magwa. Manavazi imetonyana kwani? 70. Kaiwa ngando meza amekalile chongo. Ai. Kitaka jaga maana nyanya. Ai hapana, msifanye hivyo. Nimefikiria vingine, msifanye hivyo. We Makenzie nimemuogopa. Msifanye hivyo. Msifasti. Please. Kama unaweza kicheka yako juu ya Makenzie basi.